글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 1일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. How Israel killed Palestinians waiting for food trucks in northern Gaza. 이스라엘 식량 트럭을 기다리던 팔레스타인인들에게 발포하여 사망케 하다. In northern Gaza, a large crowd waiting for a food truck on al-Rashid Street was fired upon by the Israeli military, resulting in dozens of fatalities and injuries. Eyewitnesses reported that the military used tank fire and quadcopters in the attack. Mohammed al-Salim, a 27-year-old witness, described seeing scores of bodies across the street and 2 girls being hit by bullets. The crowd, including children, was waiting for trucks carrying flour when the Israeli army tank and quadcopter planes began shooting randomly. Despite the danger, people returned to the scene when the aid trucks arrived, desperately trying to secure food for their families. Witnesses described the scene as horrifying, with people being shot and falling dead next to them without any warning. Many were forced to flee into narrow streets to avoid the gunfire. And the survivors described the event as a massacre they would never risk again, even under the threat of starvation. 북가자에서 알-라시드 거리에서 식량 트럭을 기다리던 큰 군중에게 이스라엘 군이 발포하여 수십 명이 사망하고 다쳤습니다. 목격자들은 군이 탱크 포화와 쿼드콥터를 사용한 공격을 했다고 보고했습니다. 27세의 목격자 무함마드 알-살림은 거리 곳곳에 시신이 널브러져 있는 것을 보았으며 2명의 소녀가 총에 맞는 것을 목격했다고 말했습니다. 아이들을 포함한 군중이 밀가루를 실은 트럭을 기다리고 있을 때 이스라엘군 탱크와 쿼드콥터 비행기가 무작위로 총격을 시작했습니다. 위험에도 불구하고 구호 트럭이 도착했을 때 사람들은 가족을 위해 식량을 확보하기 위해 현장으로 돌아왔습니다. 목격자들은 경고나 도발 없이 사람들이 총에 맞아 죽어가는 끔찍한 장면을 묘사했습니다. 많은 사람들이 총격을 피해 좁은 거리로 도망쳤으며 생존자들은 굶주림의 위협에도 불구하고 다시는 그런 위험을 감수하지 않겠다고 말했습니다. Useful idiom scores of bodies. 수십 구의 시신. Mohammed al-Salim, 27, witnessed the massacre, telling Middle East Eye that he saw scores of bodies strewn across the street. 27세의 무함마드 알-살림은 대학살을 목격했으며 그가 거리 곳곳에 널브러진 수십 구의 시신을 보았다고 미들 이스트 아이에게 말했습니다. Number 2. Korea's fertility rate hits 0.78, a new low and still lowest in OECD. 출산율 또 최저, OECD 중 가장 낮은 한국. South Korea's fertility rate has fallen to a new record low of 0.78, marking the country as having the lowest fertility rate in the OECD, and possibly the entire world, as per Statistics Korea. This decrease from the previous rate of 0.81 in 2021 signifies a persistent challenge in the nation's demographics. The average fertility rate among OECD countries was 1.59 as of 2020, highlighting the significant gap with South Korea. The country's population, approximately 50 million, could potentially halve by 2100 due to this declining trend. In 2020, South Korea experienced the death cross, where the number of deaths surpassed births. The total deaths in 2022 were 372,800, a 17.4% increase from the previous year, while newborns were significantly lower at 249,000. Despite various governmental efforts and policies, no notable improvements have been observed in reversing this trend. 한국의 출산율이 새로운 기록적인 저점인 0.78로 떨어지면서 OECD 국가 중 가장 낮은 출산율을 기록했으며 아마도 전 세계에서도 가장 낮을 것으로 통계청이 밝혔습니다. 이는 2021년에 0.81에서 감소한 것으로 국가 인구 구조에 지속적인 도전이 되고 있음을 의미합니다. 2020년 기준 OECD 국가들의 평균 출산율은 1.59로 한국과의 큰 격차를 드러냅니다. 현재 약 5천만 명인 국가 인구는 이러한 감소 추세로 인해 2100년까지 절반으로 줄어들 수 있습니다. 2020년 한국은 사망자 수가 출생자 수를 초과하는 데스크로스를 경험했습니다.
2022년 총 사망자 수는 372,800명으로 전년 대비 17.4% 증가했으며 신생아 수는 249,000명으로 훨씬 낮았습니다. 다양한 정부 정책과 노력에도 불구하고 이러한 추세를 역전시키는데 뚜렷한 개선이 관찰되지 않았습니다. Useful idiom death cross. 데스크로스. In 2020, South Korea experienced the death cross, where the number of deaths surpassed births. 2020년 한국은 사망자 수가 출생자 수를 초과하는 데스크로스를 경험했습니다. Number 3. Texas governor issues widespread disaster declaration due to wildfire risk. 텍사스 주지사, 대규모 산불 위험으로 인한 재난 선언 발령. Governor Greg Abbott has declared a wildfire disaster for approximately 75% of Texas counties, enabling them to utilize all available state resources to combat emerging fires as the state grapples with severe heat. Since August 1st, wildfires have consumed at least 8,500 acres of land in Texas. The disaster declaration encompasses 191 out of 254 counties, including major areas like Austin, Dallas, El Paso, Midland, and Travis. Many of these counties have also implemented their own burn bans. The Texas A&M Forest Service, which keeps track of wildfire conditions, raised its wildfire preparedness level due to the increasing number of difficult-to-control fires. Last week, a brush fire in Cedar Park, just north of Austin, devastated apartment complexes and townhomes, prompting evacuations. The U.S. Environmental Protection Agency warns that wildfires, even if distant, can significantly impact health, particularly for individuals with respiratory issues. 텍사스주의 그렉 에벗 주지사가 심각한 더위에 대처하면서 약 75%의 카운티에 대한 산불 재난을 선언하여 새로 발생하는 화재에 맞서 모든 가능한 주 자원을 사용할 수 있도록 했습니다. 8월 1일 이후 텍사스에서는 최소 8,500에이커의 땅이 산불로 소실되었습니다. 이 재난 선언은 오스틴, 댈러스, 엘파소, 미들랜드, 트래비스 등 주요 지역을 포함한 254개 카운티 중 191개 카운티를 포함합니다. 많은 카운티에서 자체적으로 소각 금지령을 내렸습니다. 텍사스 Oecd 산림 서비스는 산불 조건을 모니터링하며 제어하기 어려운 화재의 증가로 인해 산불 준비 수준을 상향 조정했습니다. 지난주 오스틴 북쪽에 위치한 시더파크에서 발생한 덤불불이 아파트 단지와 타운홈을 파괴하여 대피령이 내려졌습니다. 미국 환경보호국은 산불이 건강에 상당한 영향을 미칠 수 있으며 특히 호흡기 문제가 있는 사람들에게 위험하다고 경고합니다. Useful idiom burn bans. 소각 금지령. Many of these counties have also implemented their own burn bans. 이러한 카운티들 중 많은 곳에서 자체적으로 소각 금지령을 내렸습니다. Number 4. NATO deployment could exacerbate Ukraine conflict, warns expert. 나토 파병은 우크라이나 분쟁을 악화시킬 수 있다고 전문가 경고. An international relations expert has warned that any NATO deployment in the Ukraine conflict could result in a greater tragedy. The statement comes amidst escalating tensions and calls for NATO intervention in Ukraine. According to the expert, intervention could potentially provoke a larger-scale conflict involving multiple nations. The complexity of the situation in Ukraine requires diplomatic solutions rather than military intervention, the expert emphasizes. NATO's involvement could also risk direct confrontation with Russia, leading to unforeseen consequences. The organization is urged to consider alternative support methods that do not involve deploying troops. The expert calls for increased diplomatic efforts to resolve the crisis peacefully. 국제관계 전문가가 나토의 우크라이나 분쟁 개입은 더 큰 비극을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 이 발언은 긴장이 고조되고 나토의 우크라이나 개입 요구가 커지는 가운데 나왔습니다. 전문가에 따르면 개입은 여러 국가가 관련된 더 큰 규모의 충돌을 유발할 가능성이 있습니다. 우크라이나 상황의 복잡성은 군사 개입보다는 외교적 해결책을 요구한다고 전문가는 강조합니다. 나토의 개입은 러시아와의 직접 대결을 위험에 빠뜨릴 수 있으며 예상치 못한 결과를 초래할 수 있습니다. 조직은 병력을 배치하지 않는 대안적 지원 방법을 고려할 것을 촉구받고 있습니다.
전문가는 위기를 평화롭게 해결하기 위한 외교 노력의 증대를 촉구합니다. Useful idiom diplomatic solutions. 외교적 해결책. The complexity of the situation in Ukraine requires diplomatic solutions rather than military intervention. 우크라이나 상황의 복잡성은 군사 개입보다는 외교적 해결책을 요구합니다.